ఆఫ్ టు భీమున్ పాదం వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి వరంగల్ నుంచి 60 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. చాలా మేము పోయిన టైంకి అయితే వ్యూ అయితే మస్తు ఉన్నది. మేఘాలు అయితే టచ్ చేసినట్టు బాగా వ్యూ అయితే చాలా బాగా కనబడ్డది. రైనీ సీజన్లో అయితే బెస్ట్ వ్యూ అయితే. మీకు అరకు ఆ టైప్లోనే ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం రైనీ సీజన్లో ట్రై చేయండి రావడానికి. సో ఇది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్. మన కార్కి వచ్చేసి 100 రూపీస్, పర్సన్కి వచ్చేసి 20 రూపీస్ తీసుకుంటారు లోపలికి వెళ్ళినాక. అయితే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మీదికి వెళ్ళి అయితే వ్యూ చూద్దాం. కింద యాక్చువల్గా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది, కానీ మీద నుంచి వెళ్ళే దారి కూడా మీకు చూపిస్తాను. టూరిస్టులు అయితే చాలా మంది వస్తారు ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా. సో ఇది వాటర్ ఫాల్స్ మీద అన్నట్టు పైన. సో లోపలికి వెళ్దాం మనం అయితే. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం, చాలా బాగుంటుంది లోపల కూడా. వాటర్ అనేటివి సెలయర్ లాగా వస్తాయట. చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా ఆ, చిన్న చిన్నగా దారులు చేసుకొని లైట్ లైట్ గా వాటర్ వస్తే అంతా వాటర్ ఫాల్స్ లెక్క ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ. చూడండి చిన్నగా ఉంటుంది కానీ కిందికి మాత్రం వాటర్ అయితే చాలా ఫోర్స్ గా పడతాయి. Pas de soleil, 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 pas de soleil. కొన్ని వాటర్ షాట్స్ అయితే తీసాను చూడండి. 4K లో తీసాను, చాలా బాగుంటాయి వాటర్ షాట్స్.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you.